Hello everyone, this is Malliswari. Welcome to our channel Chemistry with Malliswari. Today I am going to explain the problems on Faradays Laws of Electrolysis. What type of problems are appeared in Faradays Laws of Electrolysis? Okay, what are the formulas that are used to calculate the problems? Okay, here Faradays laws is about how much amount of substance deposited and how much quantity of electricity passed and what time the substance will be deposited. Okay, so ఎంత సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అవుతుంది, ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ కరెంట్ని మనం పంపిస్తున్నాము, అలాగే ఎంత టైంలో సబ్స్టెన్స్ అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది అనేది మన ఫారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్లో తెలుసుకుందాం. Okay, and first what are the formulas that are used to calculate problems on Faradays law? ఎలాంటి ఫార్ములాస్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తామనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో, దట్ ఈస్ W equal to EQ. So W is weight of the substance, small e is electrochemical equivalent, Q is quantity of electricity in coulombs. Okay, and second one W equal to ECT. Again, weight of the substance deposited, electrochemical equivalent, current in coulombs, time in seconds. Okay, and next W equal to ECT by F, because we know small e equal to capital E by F, electrochemical equivalent equal to chemical equivalent by Faraday. So that's why we can replace small e with E by F. Then we can write W equal to ACT by ZF. Why? Because here capital E equal to A by Z. What is capital E? Chemical equivalent or equivalent weight. Okay, so equivalent weight equal to atomic weight by valency. Atomic weight of an element by valency of that element. Okay, so A equal to atomic weight and Z equal to valency. Okay, and also here W1 by W2 equal to capital E1 by capital E2. This is second law of Faraday. So all these are based on first law of Faraday and this is Faraday's second law. Okay, by using these formulas we can calculate the problems on Faraday's laws of electrolysis. Okay, now see an example for each formula. So see the first problem. The atomic weight of a bivalent element is 24.3. What is its electrochemical equivalent? So here we have to calculate the electrochemical equivalent of this one. Okay, what is electrochemical equivalent? Small e we have to determine. We know the formula small e equal to capital E by F. But they did not give any equivalent weight or Faraday. Okay, so equivalent or chemical equivalent em ivaledu and Faraday kuda ivaledu. But we have to calculate small e. Then we know capital E equal to A by Z. We already know capital E equal to A by Z. Here they give 24.3, that is the atomic weight of an element. Okay, so atomic weight of an element is 24.3 and they have given bivalent element. Means bivalent means valency is 2. So monovalent means 1, valency equal to 1. Bivalent means 2, trivalent means 3 and tetravalent means 4, etc. So they had given bivalent element. Okay, so bivalent element is 24.3, that is atomic weight of bivalent element. So they had given atomic weight as well as the valency. So first we can calculate capital E equal to A by Z, that is 24.3 by Z, valency equal to 2. Okay, now we will get capital E value. So here the value is 12.15. This is only the
value of capital E, but they are asking calculate electrochemical equivalent. So small e equal to capital E by F. Then what is capital E? 12.15. But we know F equal to 96,500 coulombs. Okay, and here 12.15 by 96,500. Okay, now what is the value here? So after calculation, the value is 0.0001259 grams per coulomb. So the units for small e is grams per coulomb. There is no units for capital E because chemical equivalent is nothing but equivalent weight. Small e having the units grams per coulomb because that is nothing but weight of the substance. So the units for small e is grams per coulomb. Okay, so this is the final answer. Small e is nothing but 0.0001259 grams per coulomb. Okay, so here the atomic weight of bivalent element is 24.3. What is its electrochemical equivalent? So first we are calculating capital E, that is A value and Z value. They are given in the problem. Okay, so after getting E value, we can calculate small e value. Okay, so this is first one. So see another problem. So this is the problem. The electrochemical equivalent of an element is 0.003293 grams per coulomb. Okay, and calculate what is its equivalent weight. Okay, so they given electrochemical equivalent and they are asking to calculate equivalent weight. Now this is the direct problem. So here we have to calculate the equivalent weight of the given value. Okay, they are given electrochemical equivalent of an element is 0.0003293 grams per coulomb. Okay, so we will have the value small e here. Small e equal to 0.0003293 grams per coulomb. Okay, so 0.0003293 grams per coulomb. Okay, so this is small e value. And we have to calculate the equivalent weight. That means capital E we have to calculate. So capital E equal to small e into F. So here we will have the small e value and F is 1F equal to 96,500 coulombs. Okay, so we will have both the values here. Then we can calculate here 0.0003293 into 96,500 coulombs. Okay, now after calculating we will get the value. Okay, that is capital E equal to 31.77. Okay, so this is the final answer here. This is the direct problem. Okay, so they given electrochemical equivalent and asked to calculate equivalent weight. Okay, so move on to next problem. So this is the problem. A current of 10 amperes is passed through CuSO4 solution, copper sulfate solution for 10 minutes. Calculate the weight of copper deposited. Okay, the problem is 10 amperes of current ni copper sulfate solution loki 10 minutes పంపించారు. Okay, so 10 amperes of current is passed through CuSO4 solution for 10 minutes. Okay, calculate the weight of copper deposited. Okay, 10 minutes 10 amperes current పంపించినప్పుడు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అయింది, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ కాపర్ డిపాజిట్ అవుతుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. ఓకే, సో హియర్ సొల్యూషన్. సో గివెన్ దట్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద గివెన్ డేటా. సో ఏమేం డేటా ఇచ్చారు అని అర్థమైతే
ఏమి కనుక్కోమన్నారు అని మనకు తెలిస్తే ఫార్ములా ఏది అప్లై చేయాలో అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ కరెంట్ పాస్డ్. ఓకే, కరెంట్ పాస్డ్ దట్ ఈస్ C, small c equal to 10 amperes. Okay, and so time taken for deposited. So time taken for deposition of copper T equal to 10 minutes. But when current is in amperes, we can take time is in seconds. So 10 minutes into converted into seconds, that is 10 into 60. So that equal to 600 seconds. Okay, and they given atomic weight of copper. So 63.5. Okay, so atomic weight is nothing but A. So ACT ఇచ్చారు. సో ఏ ఫార్ములా మనం ఇక్కడ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వెయిట్ కనుక్కోమన్నారు. సో దట్ ఈస్ వెయిట్ ఈక్వల్ టు weight of copper W equal to, we have to calculate the question mark. Okay, so we can apply the formula. So WACT. Okay, so weight కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి W equal to ACT by ZF ని మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో కరెంట్ ఇచ్చారు, టైం ఇచ్చారు, అటామిక్ వెయిట్ ఇచ్చారు, అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ డిపాజిటెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. కాబట్టి సో వెయిట్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఈక్యూ ఉంది, అలాగే ఈసీటీ ఉంది. బట్ ఎక్కడ ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్వలెంట్ అదేమి ఇవ్వలేదు. కరెంట్ ఇన్ ఆంపియర్స్, టైము, అలాగే అటామిక్ వెయిట్ ఇచ్చారు కాబట్టి వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, సో జెడ్ ఈక్వల్ టు వ్యాలెన్సీ. So valency of copper equal to Z, that equal to 2. So copper gives rise to Cu2 plus 2 electrons. We can write the equation like this. So the valency of copper equal to 2. And what is F here? We know F equal to Faraday. F equal to Faraday, and the value of F equal to 96,500 coulombs. Okay, 96,500 coulombs. So in this formula, A is A, C, T, Z and F. All values here. So we can place these values in this formula. Okay, so ఈ ఫార్ములాలో మనం ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఉంచితే finally we will have the weight of the copper deposited. Okay, so see, A equal to, what is A? 63 point. So A equal to 63.5. C equal to 10 amperes. T equal to 600 seconds. By Z equal to 2 and F equal to 96,500 coulombs. And finally we will get the value, that is the weight of the copper deposited. Okay, finally we will have W equal to 1.974 grams. So this is the weight of the copper deposited by passing 10 amperes of current within 10 minutes. 10 minutes లో 10 amperes of current ni copper sulfate solution లోకి పంపించినప్పుడు we will get the weight of copper deposited is 1.974 grams. See once again, so first of all we have to see the given data. So current passed, time taken, atomic weight. Okay, avanni icharu, and we know the Faraday's value, and when we see the element we can also know the valency. Kabatti anni values vachayi kabatti we have to calculate here the weight of the copper deposited. So we are using W equal to ACT by ZF. Okay, and after placing all these values in this formula, finally we will get the weight of the copper deposited. Okay, next we will move on to next problem. So see another problem. See here, a current of 2 amperes passing through silver nitrate solution for 10 minutes
deposits 1.4292 grams. ఓకే, సిల్వర్ నైట్రేట్ సొల్యూషన్కు 2 ఆంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ పంపించినప్పుడు అక్కడ 10 minutes పంపించారు. ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ సిల్వర్ డిపాజిట్ అయింది. దట్ ఈస్ 1.4292 grams ఆఫ్ సిల్వర్ డిపాజిటెడ్. దెన్ క్యాలిక్యులేట్ what is the electrochemical equivalent of silver. So they had given the weight of substance deposited and the current passed into electrolyte and also the time taken to deposit the silver. So వాళ్ళు ఏమేమి ఇచ్చారు, వెయిట్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఎంత డిపాజిట్ అయిందని ఇచ్చారు, ఎంత కరెంట్ పంపించాము కూడా ఇచ్చారు, అండ్ ఎంత టైంలో పంపించామో కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారు. కనుక్కోమన్నది ఏంటి, ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్వివలెంట్. సో ఏం కనుక్కోమన్నారు, ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్వివలెంట్ని కనుక్కోమన్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ దట్, సో గివెన్ ఏమేమి ఇచ్చారో చూద్దాం. సో కరెంట్ పాస్డ్ C ఈక్వల్ టు 2 amperes. నెక్స్ట్ టైం టేకెన్ టు డిపాజిట్. ఓకే, సో ఎంత టైంలో డిపాజిట్ అయింది ఈక్వల్ టు 10 minutes అండ్ అగైన్ 10 into 60 600 seconds. నెక్స్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ సిల్వర్ డిపాజిటెడ్. సో ఎంత వెయిట్ ఆఫ్ సిల్వర్ డిపాజిట్ అయింది, దట్ ఈస్ W ఈక్వల్ టు 1.4292 grams. ఓకే, CTW ఇచ్చారు, కనుక్కోమన్నది స్మాల్ ఈ, ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్వివలెంట్. సో స్మాల్ ఈని కనుక్కోమన్నారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ టర్మ్స్ CTW and E, we can use the formula here W equal to ECT. ఓకే, సో ఇక్కడున్న వాల్యూస్ అన్నిటిని బట్టి we can use the formula W equal to ECT. But here small e, we have to calculate small e. Then small e equal to, so small e equal to W by CT. So what is W here? 1.4292 by C equal to 2 into 600. Okay, and here we will get the answer is 0.001191 grams per coulombs. Okay, so finally we will get small e value. Okay, so they given C, that is current in amperes, time in seconds, and W, weight of the substance deposited. Okay, so we can use W equal to ECT. This is the formula we are using here. Small e equal to, so W by ECT ni తీసుకొచ్చేసి W by CT అవుతుంది. సో ఈ ప్లేస్లో వాల్యూస్ అన్ని ప్లేస్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫైనల్లీ వీ విల్ గెట్ 0.001191 gram per coulomb. Okay, see once here, this is the calculation of electrochemical equivalent by current and time. Okay, current in amperes and time in seconds. Okay, let's move on to next problem. So see, this is another problem. Calculate the current required in amperes. అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నదే కరెంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు, అది కూడా ఆంపియర్స్లో, నాట్ ఇన్ కూలమ్స్. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ ద కరెంట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఆంపియర్స్. ఆంపియర్స్లో ఎంత కరెంట్ పడుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఎందుకు? టు డిపాజిట్ 0.01 gram ఆఫ్ జింక్ ఇన్ 100 seconds. ఓకే, సో 100 secondsలో, సో 100 secondsలో 0.01 gram ఆఫ్ జింక్ డిపాజిట్ అయింది. దానికోసం ఎంత కరెంట్ పడుతుంది, ఎన్ని ఆంపియర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ పంపిస్తే 0.01 gram 100 secondsలో డిపాజిట్ అయింది అని. సో ఎంత కరెంట్ పంపిస్తే 0.01 gram ఆఫ్ జింక్ 100 secondsలో డిపాజిట్ అయింది అని అడిగారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ గివెన్ దట్, సో సొల్యూషన్ గివెన్ డేటా.
Okay, so let us see current in amperes that we have to. So current passed in amperes that we have to calculate. C calculate cheyali. Next, time taken. So time taken to deposit means small t. So ఎంత టైం అన్నారు 100 seconds. Next, weight of the substance deposited. So weight of zinc deposited. So W. So ఎంత డిపాజిట్ అయిందన్నారు 0.01 గ్రామ్. సో 0.01 గ్రామ్ డిపాజిట్ అయిందన్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకా అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ జింక్ ఇచ్చారు. సో అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ జింక్ A equal to 65.38. This is atomic weight of zinc. And the formula here we are using W equal to ACT by ZF again. మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములా W equal to ACT by ZF. ఓకే, సో ఎందుకని ఇక్కడ C కనుక్కోమన్నారు, T ఇచ్చారు, W ఇచ్చారు, A ఇచ్చారు. సో A ఇచ్చారు కాబట్టి అండ్ 1 Faraday equal to already we know. So F equal to 96,500 coulombs. And also the valency of zinc means Z. So Z equal to 2 because zinc gives rise to Zn2 plus 2 electrons. Okay, so zinc 2 electrons ni release cheyagaladu kabatti valency of zinc equal to 2. So here we will get all the values. Then here we have to calculate C. So C equal to finally by this formula C ni ikkade unchesi W ZF by AT. So C equal to W ZF by 80. So here we can place all the values here. W equal to 0.01 into Z equal to 2 into F equal to 96,500 by A equal to 65.38 into T equal to 100 seconds. Okay, here we can place all the values in the formula. So here C equal to WZF by 80. So WZ and F alage A and T values ikkada nenu mention chesanu. So after calculation here we will get 0.295 amperes. So 0.295 amperes. So C equal to 0.295 amperes. This is the final answer. So already manaku time ఇచ్చారు, W ఇచ్చారు, అటామిక్ వెయిట్ ఇచ్చారు, ఎలిమెంట్ని బట్టి మనకి వ్యాలెన్సీ తెలుస్తుంది, F వాల్యూ మనకి తెలుసు. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మనం ఈ ఫార్ములాలో ప్లేస్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫైనల్గా మనకి కరెంట్ ఇన్ ఆంపియర్స్ వస్తుంది. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ వెయిట్ కనుక్కోవచ్చు, కరెంట్ ఇన్ ఆంపియర్స్ కనుక్కోవచ్చు, టైం కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. క్యాలిక్యులేట్ ద కరెంట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఆంపియర్స్ టు డిపాజిట్ 0.01 గ్రామ్ ఆఫ్ జింక్ ఇన్ 100 seconds. ఓకే, అండ్ అటామిక్ వెయిట్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఓకే, సి గివెన్ దట్ కరెంట్ పాస్డ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, టైం టేకెన్ ఇచ్చారు, వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ డిపాజిటెడ్ ఇచ్చారు, అటామిక్ వెయిట్ ఇచ్చారు, Faradays laws Faraday value we know, and the valency of zinc equal to 2. ఇది కూడా మనకు తెలుసు. So all these values can placed in this formula W equal to ACT by ZF. So we have to calculate C kabatti W ZF by 80. And finally we will get current in amperes is 0.295 amperes. Okay, let us move on to next problem. So see next problem. How long would it take to deposit 18 grams of aluminium by passing
20 amperes of current into Al2O3 solution. Okay, so Al2O3 solution ki 20 amperes of current ni పంపించినప్పుడు, ఓకే, 20 amperes of current ని పంపించినప్పుడు అల్యూమినియం 18 grams డిపాజిట్ అయింది. సో 18 grams ఆఫ్ అల్యూమినియం డిపాజిట్ అయింది. దానికోసం హౌ లాంగ్ వుడ్ ఇట్ టేక్, అంటే ఎంత టైం పట్టింది? ఓకే, సో 20 amperes కరెంట్ని Al2O3లోకి పంపించినప్పుడు 18 grams అల్యూమినియం డిపాజిట్ అయింది. దానికోసం ఎంత టైం పట్టింది అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇందాక యూజ్ చేసిన W = ACT/ZF అనే ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తే చాలు. ఓకే, సి ఫస్ట్ గివెన్ దట్ కరెంట్, ఓకే, కరెంట్ పాస్డ్. సో C = 20 amperes. Next, weight of aluminum deposited. Okay, so W = 18 grams. Okay, so W = 18 grams. Next, atomic weight, and before that how long would it take anar kabatti time taken. So time taken, T = we have to calculate here. We have to calculate T here. Okay, and atomic weight of aluminum. Okay, so A = 27. Atomic weight of aluminum = 27. Okay, then what is the valency? So valency = Z. So Z = 3 here. Okay, because Al gives rise to Al3+ plus 3 electrons. Okay, so this is the equation how we can get the valency. Okay, so valency = 3 and 1 Faraday. So 1 Faraday, F = 96,500 coulombs. Okay, here we can use the formula W = ACT/ZF. But here we can calculate T. So T = WZF/AC. T = WZF/AC. So here we can replace. So T = WZF/AC. So we can place all these values in this formula. All these values in this formula. So what is W here? 18 grams. Z = 3. F = 96,500. Okay, by A = here 27. C = 20 amperes. Okay, so in the formula they had given all these things and we have to calculate the time taken to deposit 18 grams of solution by passing 20 amperes of current. Okay, then the time taking is, after calculating, 9,650 seconds. 9,650 seconds. So the time taken to deposit 18 grams of aluminum by passing 20 amperes of current. Okay, so 20 amperes of current ni 18 grams deposit అవ్వడానికి పంపించారు. దానికోసం టైం 9,650 seconds. Okay, so we can, by using this formula, we can calculate time, weight of the substance and current in amperes. So F is the fixed value and Z is the valency based on the substance deposited, and atomic weight is also based on the substance deposited. Okay, okay, this is the formula. And let us see next problem based on Faraday's second law. Okay, so see, this is another problem, and see the problem. Calculate the weight of copper deposited from copper sulfate solution.
సో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు? వెయిట్ ఆఫ్ కాపర్ డిపాజిటెడ్. సో కాపర్ ఎంత డిపాజిట్ అయింది కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ దగ్గర అని అడిగారు. ఇఫ్ 5.4 grams ఆఫ్ సిల్వర్ డిపాజిటెడ్ ఫ్రమ్ AgNO3 సొల్యూషన్ అన్నారు. అంటే సిల్వర్ 5.4 grams డిపాజిట్ అయితే కాపర్ ఎంత డిపాజిట్ అయింది? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సిల్వర్ అండ్ కాపర్ హియర్ బై పాసింగ్ సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కరెంట్ అన్నారు. ఓకే, సో రెండు ఎలక్ట్రోలైట్స్ కాపర్ సల్ఫేట్ అండ్ సిల్వర్ నైట్రేట్. సో 2 ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నారు బై పాసింగ్ ద సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కరెంట్. సో 2 ఎలక్ట్రోలైట్స్లోకి సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కరెంట్ పంపించినప్పుడు సిల్వర్ 5.4 grams డిపాజిట్ అయింది, కాపర్ ఎంత డిపాజిట్ అయింది? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్. And atomic weight of copper is 63.5, silver is 108. Okay, and we know here by passing same current anagane we can use second law of Faraday. So the formula is W1 by W2 equal to capital E1 by capital E2. So this is weight of the substances of 2 electrolytes, and E1 and E2 are their equivalent weights. Okay, weight of the copper, weight of the silver, equivalent weight of the copper and equivalent weight of the silver, but only they give 5.4 grams of silver, means weight of silver deposited మాత్రమే ఇచ్చారు, but there is no equivalent weights of both silver and copper. సో వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వలేదు, అటామిక్ వెయిట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి we know capital E equal to A by Z. Capital E equal to A by Z అని మనకు తెలుసు. So first we have to calculate E1, that is equivalent weight of copper. Okay, equivalent weight of copper. So A1 by Z1. So atomic weight of copper equal to 63.5 by Z. Copper valence equal to 2. So 63.5 by 2 equal to 31.75. So here we will get E1 value. And see what is E2 here. So equivalent weight of silver. So equivalent weight of silver. Okay, then A2 by Z2. So atomic weight of silver equal to 108 by 1. Then 108 only. So here we will get E2. Okay, so by passing same current annar kabatti W1 by W2 equal to E1 by E2. So if W1 is copper we have to calculate, and W2 is 5.4 here. Then what is E1 and E2? So W1 is the weight of copper అయినప్పుడు E1 equal to equivalent weight of copper అవుతుంది. W2 equal to weight of silver అయినప్పుడు okay, and E2 is equivalent weight of silver అవుతుంది. But we know the formula of equivalent weight equal to atomic weight by valency. Okay, so already they given atomic weights of copper and silver. Okay, but the valency of copper equal to 2 and the valency of silver equal to 1. Okay, so we will get E1 and E2. Next, W1 equal to weight of copper deposited. So that equal to question mark. We don't know the weight of copper, that we have to calculate here. ఇక్కడ వాళ్ళు weight of copper ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ W2 ఈక్వల్ టు weight of silver deposited. So 5.4 grams of silver deposited. W1 value is we have to calculate, and W2 is already they given. So the formula is W1 by W2 equal to capital E1 by capital E2. So we have to calculate W1, that is weight of the copper deposited. Weight of the silver they given. Okay, so W1 equal to
capital E1 by E2 into W2. ఓకే, ఈ W2ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చేద్దాం. సో W1 ఈక్వల్ టు, సో E1, what is the value of E1? So what is the value of E1? 31.75 by E2, that is 108 into W2, weight of silver deposited 5.4. Okay, so after calculating all these values, finally we will get the weight of copper deposited. Finally we will get the weight of copper deposited. Okay, 1.5875 grams of silver deposited. Okay, see, this is based on Faraday's second law. So only silver deposited at silver nitrate solution is 5.4. And what is the weight of copper deposited from copper sulfate solution annaru. Okay, and ikkada how we know this is second law ela telustundi? So by passing same current annaru. Okay, same quantity of current pass cheyadam different electrolytes loki second law. So W1 by W2 equal to E1 by E2 is the formula. Okay, only they given W2 value only, but there is a hint to calculate small capital E and capital E2. Okay, so atomic weights given. So based on that atomic weights we can calculate equivalent weights of copper and silver. So E1 equal to A1 by Z1, equivalent weight of copper equal to, so atomic weight by valency 2, copper valency 2. Okay, 31.75, and E2 equal to equivalent weight of copper, means A2 by Z2. Okay, that equal to 108 is the atomic weight and 1 is the valency, that equal to 108. Weight of the copper we have to calculate here, and weight of the silver they are given. Okay, so by using the formula W1 by W2 equal to E1 by E2, we can extract W1. We have to calculate W1. So W1 equal to E1 by E2. This W2 will be this side. So E1 by E2 into W2. So we can place all the values here, and finally we will get the quantity of copper deposited. Okay, see once again. Okay, so these are the problems based on Faraday's laws of electrolysis. Okay, so by using the formulas, so first నేను ఫార్ములాస్ చెప్పాను, ఆ తర్వాత నేను ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళాను. సో ఇలా మోడల్కి ఒక ప్రాబ్లం రావచ్చు. ఓకే, సో మోడల్కి అంటే క్యాలిక్యులేట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. సో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తోటి calculate the current passed into the electrolyte and how much time taken to deposit so and so substance. So time, current, weight of the substance కనుక్కోవడంతో పాటు అండ్ 2 electrolytes ఉన్నప్పుడు ఒక సబ్స్టెన్స్ గురించి ఇస్తారు అండ్ ఇంకొక సబ్స్టెన్స్ ఎంత డిపాజిట్ అయింది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.